discuss the continuity of the following functions. አራተኛው ጥያቄ ላይ የተለያዩ functions of several variables አለን። እነዚህ ፋንክሽኖች በተሰጠው ፖይንት ኮንቲኒየስ መሆን አለመሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን። Okay, before going to each case, we need to have the definition of continuity of functions of several variable at a point. And function of several variable at a point continuous ነው የምንለው ይህንን definition ሲያሟላ ነው። So this function is continuous at some point AB if it satisfies these two conditions. አንደኛው ምን መሆን አለበት? the limit of the function as x, y approaches to AB exist ማድረግ አለበት። ሁለተኛው ሊሚቱ እና ፋንክሽናል ቫልዩ the same መሆን አለበት። ሊሚቱ ኤግዚስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሊሚት ቫልዩ እና ፋንክሽናል ቫልዩ the same መሆን አለበት። in this case f is continuous at some point AB እንላለን ማለት ነው። so ይሄንን ዴፊኒሽን ይዘን እያንዳንዷን ፋንክሽን እዚህ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ፋንክሽን በተሰጠው ፖይንት ኮንቲኒየስ መሆን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። so let's see the first part. የመጀመሪያውን ፓርት እናያለን። so now let's see the continuity of the function in a ጋር መጣና ይሄ ፋንክሽን at 0 0 continuous ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እናያለን። so by definition the first thing የምንሰራው ነገር ሊሚቱን ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው። so we will try to evaluate the limit at 0 0. so evaluate the limit of the function x, y as x approaches to 0 0 ሊሚቱ ኤግዚስት ማድረግ አለበት first. So let us see what the limit looks like. So we use different paths to evaluate the limit. የተለያየ path ነው የምንጠቀመው። so one of the possible paths can be approach the origin along the y-axis. ኦሪጂንን along the y-axis approach ማድረግ ማለት xን 0 አድርጎ ፊክስ ማድረግ እና yን ወደ 0 approach እያደረገን መሄድ ማለት ነው። so when we approach the origin along the y-axis, the limit of this function becomes the limit of f of x, y becomes, so limit along the y-axis origin and approach ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው? the limit of y over y square, which means 1 over y, as x, y approaching to 0 0. ይሄ undefined ነው የሚሆነው. this is undefined. so when we approach the origin along the y-axis, the limit is undefined. okay, undefined ነው ብለን አናቆምም. we have to use different paths. so approach the origin along the x-axis. so along the x-axis origin approach ስናደርግ yን 0 አድርገን ፊክስ አድርገናል ማለት ነው። so we take for x a number very close to 0. so ሊሚቱ ምንድነው የሚሆነው? in this case the limit of x plus y over x square plus y square as x, y approaching to the origin or 0 0. ቀጥታ yን 0 እናስገባለን፣ xን a number very close to 0 እያለን እንወስዳለን። so this limit becomes x over x square as x, y approaching to the origin, still undefined. this is 1 over 0, which is undefined. Again, we need to take another path. we need to approach the origin along the line y is equals to mx. then the limit becomes this limit becomes 1 plus m over x plus m square x as xy approaches to the origin. still we have undefined. this is 1 plus m over 0. this is undefined. so በየትኛውም ፓዝ ኦሪጂንን አፕሮች ብናደርግ ሊሚታችን ኤግዚስት ማድረግ አልቻለም። so this implies the limit of the function does not exist. so ሊሚቱ ኤግዚስት ካላደረገ the function is not continuous at that point እንላለን።
ሶ አሁን ደግሞ ወደ ቢ እንመጣለን። we repeat the same procedure. so continuous ነው ወይስ አይደለም ይሄ ፋንክሽን continuous ነው ወይስ አይደለም at this point የሚለውን ነገር ለማወቅ we evaluate first the limit at that point. So we approach the origin along different paths to check the existence of the limit. So approach the origin along the x-axis first. So along the x-axis y fix እናደርጋለን y 0 ነው የሚሆነው. So we take x very close to 0. In this case the limit of the given function x times x minus 2y over radical x square plus y square as x comma y approaching the origin ምን ይሆናል y already 0 አድርገን fix ስላደረግን this becomes the limit of x times x minus 0 over radical x square plus 0 square as x comma y approaching to the origin. So in this case ይሄ ምንድነው የሚሆነው the limit of x square over x as x comma y approaching to the origin. So ይሄ ምንድነው የሚሆነው the limit of x as x comma y approaching to the origin ሊሚቱ ምንድነው የሚሆነው 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ሊሚቱ 0 ነው ብለን እዚህ ጋር ልናቆም አንችልም. we need to take another path. So approach the origin along the y-axis. Along the y-axis x and fix እናደርጋለን. Then we take y a number close to 0. In this case ይሄ ሊሚት የሚሆነው so when we approach the origin along the y-axis ሊሚታችን 0 ነው የሚሆነው. Again we need to check for the limit along the line y is equals to mx. So along the line, any line passing through the origin, origin and approach ስናደርግ ሊሚታችን የሚሆነው so በy ቦታ mxን እናስገባለን. so this becomes so በዚህም ኬዝ xን 0 አድርገን እናስገባለን. በዚህም ኬዝ 0 ነው የሚሆነው. so when we approach the origin along any path the limit is 0. along the x-axis approach አደረግን 0 ነው. along the y-axis 0 ነው. along any line y is equals to mx 0 ነው. so ሊሚቱ ዩኒክ ስለሆነ ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል. this implies the limit of the function exists. ኤግዚስት ያደርጋል ሊሚቱ 0 ነው ማለት ነው. and f of 0 0 ፋንክሽኑን at 0 0 ኢቫሉዌት ስናደርግ again 0 ነው የሚሰጠን. from this we can say that the function is continuous at 0 0. ሊሚቱና functional value the same ስለሆነ f is continuous at 0 0 እንላለን. In C we have for the function in C we have f of x comma y is equals to x square y cube over 2x square plus y square. So for this function ምን ተሰጥቶናል f at 0 0 1 ነው ተብሏል. okay xም yም 0 ሲሆን ፋንክሽኑ 1 ነው ተብለናል. we have this information. so ይሄ ፋንክሽን ኮንቲኒየስ የሚሆነው የዚህ ሊሚት 1 ከሆነ ከፋንክሽናል ቫልዩ ጋር the same ከሆነ. so let us see what the limit looks like. ሊሚቱን ኢቫሉዌት እናደርግ. so as usual approach the origin along the y-axis. ምን ማለት ነው xን 0 አድርገን yን ለዜሮ የተቃረበ ቁጥር መውሰድ ማለት ነው. in this case the limit of f of x y as x comma y approaches to the origin along this path. okay xን 0 እናደርጋለን እዚህ ውስጥ xን 0 ስናደርግ 0 square times y cube over
2 times 0 square plus y square ነው የሚሆነው። this is 0 okay along the y axis ኦሪጂንን አፕሮች ስናደርግ ሊሚቱ 0 ነው የሚሆነው። similarly approach the origin along the x axis y-ን 0 እናደርጋለን and we take x very close to 0 so in this case y-ን ቀጥታ 0 ማስገባት ይቻላል። so the limit of the given function as x, y approaching to the origin ምንድነው የሚሆነው? በy ቦታ 0 አስገቡልኝ so x square times 0 cube over 2x square plus 0 square ከላይ 0 ስለሆነ 0 over something 0 ነው የሚሆነው so along the x axis and along the y axis limit still 0 ነው so let's approach the origin along the line y is equals to mx so እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? በy ቦታ mx እናስገባለን so the limit of the function as x, y approaching the origin ምን ይሆናል? በy ቦታ mx አስገቡልኝ so it becomes x square times mx the whole cube over 2x square plus mx square ይሆናል so in this case ይሄንን simplify ማድረግ ያስፈልጋል this becomes the limit of m cube x to the power of 5 over 2x square plus m square x square as x, y approaching to the origin so factorize አድርጉት ይሄንን so factorize ስናደርግ የሚኖረን ይሄ ፓርት ነው እዚህ ውስጥ xን 0 እናደርጋለን xን 0 ስናደርግ ይሄ ሊሚት 0 ነው የሚሆነው so in any path ሊሚቱን ኢቫሉዌት ስናደርግ whenever we approach the origin along any path the limit becomes 0 so የዚህ function limit 0 ነው ማለት ነው the limit of f of x, y as x, y approaching the origin 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው but this is different from f at 0 0 function at 0, 0 1 ነው ተብሎ ስለተሰጠ functional value እና ሊሚቱ the same አይደለም by definition continuous የሚሆነው functional value እና ሊሚቱ the same ሲሆን ነው therefore this function is not continuous at 0 0 f is not continuous this function is not continuous at the origin or at 0 0 ወደ d ስንመጣ this function is sine of x plus y over x plus y if x plus y is different from 0 and the function becomes 1 if x plus y is 0 ይህንን ጥቂት rewrite ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው the function x, y is defined by sine of x plus y over x plus y if x plus y is different from 0 ማለት y is different from minus x ማለት ነው and the function becomes 1 if y is equals to minus x ማለት ነው y plus x 0 ነው ማለት yን ከminus x ጋር እኩል ስናደርገው ፋንክሽኑ 1 ይሆናል ማለት ነው so ሊሚታችንን ኢቫሉዌት ማድረግ ያስፈልጋል ከፋንክሽናል ቫልዩ ጋር ቼክ ለማድረግ so the limit of f of x, y as x, y approaching to x, minus x ነው የምናደርገው okay ወደ x, minus x approach ሲያደርግ ሊሚቱ ምን እንደሚመስል ማየት ያስፈልጋል so in this case as x, y approaching to x, minus x ይሄ term ወደ 0 approach ያደርጋል okay ይሄም term ወደ 0 approach ያደርጋል therefore the limit becomes here the limit of
sine of x plus y over x plus y as x comma y approaching to x comma minus x ይሄ 1 ነው የሚሆነው። ኦኬ ሊሚትስ ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ኮንሰፕት አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ 1 ነው። this is exactly the same as the functional value at x comma minus x. okay so ይሄ functional value እና ሊሚቱ the same ነው, which is 1. okay therefore this function is continuous at x plus y different from 0. so this function f is continuous at any point x comma y where x plus y is 0. so let's come to the f part. ወደ f ስንመጣ አሁንም ሊሚቱን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። so let's evaluate the limit of the function as x comma y approaching to 0 comma y. አሁን x ብቻ ነው ወደ 0 approach እንዲያደርግ የምንፈቅድለት, y is free. so ይሄ ምንድነው የሚሆነው? this is the limit of sine of x square times y square plus 1 over x as x comma y approaching to 0 comma y. okay so ይሄንን ሪራይት ስናደርግ ምን ይሰጠናል? so ይሄንን ሪራይት ስናደርግ እዚህ ጋር በx ሳበዛ ዲኖሚኔተሩንም በx አብዝቼ x ስኩዌር ሆኗል። አሁንም ፈርዘር ሪራይቲንግ ያስፈልጋል። so እንደገና ይሄንንም ኤክስፕሬሽን እንዲያርገን ልንጽፍ እንችላለን። the limit of x times y square plus 1 times sine of x square times y square plus 1 over x square times y square plus 1. አሁንም ኒውመሬተሩና ዲኖሚኔተሩን በy square plus 1 ያበዛውት። so this limit can be written as the limit of x times y square plus 1 as x comma y approaching to 0 comma y times the limit of. so now x in 0 በማድረግ ይሄ ፓርት ይሄ ሊሚት 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ያለውን ሊሚት በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። we know that the limit of sin x over x as x approaches to 0. so ይሄ ፓርት ሊሚቱ 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 1 times 0 the result is 0. so the limit of the given function so the limit of the given function is 0, which is the same as f of 0 comma y. so ምን እንላለን? f of x comma y is continuous at x is equals to 0. continuous at x is equals to 0. y is free. y የፈለገውን መሆን ይችላል for any y 0 comma y. ለዚህ ፋንክሽን ይሄ ፋንክሽን at 0 comma y continuous ነው ማለት ነው።